Success peke yake it's not enough for us. We need to be great. Hallelujah. Amen. Na don't be limited. Usikuwe limited kwa hali uko nayo. Ya kwamba unajua Mungu wakati anataka kubariki Abraham, akamwambia Abraham, aliambia Abraham, chukua macho yako angalie side zote, angalia north, west, south. Na akasema sasa hiyo yote mwisho wa kila kitu ndio nitakupatia. Kumaanisha tunajilimit. Unajua shetani anakuambia hutaweza. Lakini Biblia inasema namna gani? Ya kwamba you will be blessed. Even God told Abraham, I will bless you in the land. Wengine wanasema ukienda maybe mjini peke yake ndio utabarikiwa. No. The Bible says, I will bless you in the land. I will bless you in the city. Even your generation. Hallelujah. Amen. Even your generation to come. Lakini inatendeka kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hallelujah. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu, chochote tunahitaji. Roho Mtakatifu ndiye hutuumbia vitu. Ndiye muumbaji mkamilifu. Unajua ni kwa nini? Ukikosa Roho Mtakatifu ulitae. Utaishi maisha yenye yani shetani atakutawala mpaka mwenyewe akwambie kama kupata shilingi 10 chukua hiyo peke yake. Lakini don't go beyond. Lakini wakati Roho Mtakatifu kupatia revelation, kupatia ufunuo wa maisha yako. Haleluya. Amen. Na ukasimama. Unajua shida, even some people akiandika anakuwa sasa connected na payslip yako. But your life can go beyond your payslip. God is beyond your payslip. Haleluya. You can do exploit in this world. But kwa msaada wa Roho Mtakatifu, you need the Holy Spirit to give you revelation. Akupatie ufunuo. Ukikaa omba Roho Mtakatifu kukupa ufunuo wa maisha yako. Unajua Biblia inasema ndio sasa fulani sina msenya na God, Mungu alibariki Abraham akiwa na miaka ngapi? 9 years. Hapa kuna mwenye 9 years kweli. Kumaanisha hata your time, wakati wako siku zako, wakati wako hujafika, si ndio? Ya kwamba 9 years kama alibariki na 9 years na wewe uko 40 unasema sasa 40 ni nini gari nitapata wapi? Hivi vitu vyote ya kwamba Roho Mtakatifu ukumpia. Lakini utajua tu kama ako ndani yako. Akikosa ndani yako ya kwamba utakuwa na ufahamu. Where is there is a vision, there is a revelation. And where there is a revelation, kuna that power. Hallelujah. Kuna uwezo. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Ya kwamba it gives us divine guidance. Wakati unaenda kufanya decision. Hallelujah. Amen. In your life. Si kwenda niulize baba nani. Hallelujah. Amen. Niende kwa jirani. Anataka mpeleke nation school. Sasa naenda aulize jirani. Apigie mwalimu wake. Apigie kila mtu. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu, it will give you divine direction. Itakuelekeza. Itakwambia fanya hivi. Haleluya. Na Isaka atakwambia mwanangu fanya hivi. Enda hivi. Haleluya. Na ufanye hivi na utafikia. Haleluya. Amen. Kwa sababu Roho Mtakatifu atatuelekeza kwa kila jambo. Ama even a church even to make decision, we need the guidance of the Holy Spirit. Lazima tualike uwepo wa Mungu. Bure tukienda kwa njia zetu, tutaanza kukanyagana. Tutaona ule anakimbia 100 meters, mimi naingia 12,000 meters na tunaenda 100 meters. Sasa utakuja kuona kwamba it's confusion. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu, tutakuwa na utaratibu. Hallelujah. Church of God, we need. Kama kuna kitu tunahitaji ni msaada wa Roho Mtakatifu. Ya kwamba kuambia nisaidie. Mahali upo, unajua pia kutuombea. Sasa zingine wakati tunaisha, kuna situation unaweza kufika mahali ya kuomba. Si hadi mwili naomba lakini mdomo haitamki. Hata nguvu haina. Lakini Roho Mtakatifu hutuombea. Hututia nguvu. Comfort, kutuambia kwamba ya kwamba comfort na kupatia ufahamu tena. Haleluya. Ya kwamba tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Haleluya.
Hallelujah. Amen. Na kama kuna mtu anaweza peana solution nzuri, the best solution you can get is by the guide of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Amen. The Holy Spirit huwa anaonekana, the presence of God inaapia kwa moto, ya kwamba wanafunzi wake wakati walienda Jerusalemu aliwaambia mwende muongoje ya kwamba the power, and when you receive the Holy Spirit, you receive the power, ya kwamba ilishuka kwa moto. Hallelujah. Amen. It's a consuming fire. Ikishuka kwa moto, hakuna nguvu zinaweza simama, hakuna mamlaka yote inaweza simama, hakuna chochote kinaweza pinga. Hallelujah. Ya kwamba it appears in fire. It's a consuming fire. Na hata neno la Mungu kukamilika kwa maisha yako, you need the help of the Holy Spirit. Hallelujah. Chochote Mungu alinena kwako ya kwamba unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Hallelujah. Kuna there is a brother challenging, alikuwa na challenge juzi. Anafanya kwa treasure. Akaniambia kuna siku moja nilikuwa nimemtembelea on Friday huko Nairobi. Sasa akaniambia siku moja, unajua hii nafasi nilipata namna gani? Tulikuwa watu wawili, mimi na jamaa mwingine. Sasa tukapata mzee mwingine na akatuuliza njia yenye inaenda hospitali ni gani? Wewe jamaa wa kwanza alijibu yeye mzari mlaani, akamwambia utawahi hata fika form 4. Na akaambia huyo jamaa ya kwamba wewe utafika mpaka president, utakaa mpaka kwa nyumba ya president, utakula kwa meza moja na president. Na akaanza kunichallenge, nikaanza kuona saa zingine wakati uko na uwepo wa Roho Mtakatifu, favor zinakuwa attracted to you, kibali kinakuwa attracted for you, hata even adui atakutambua, atakupenda. Hallelujah. Inalazimisha maadui kuspeak blessing over your life. Hallelujah. Ukiwa na kibali cha Mungu, hakuna popote utaenda na ukose kuingia. Hallelujah. Na ikakuwa hivyo. Yule jamaa sasa hizi alifungwa miaka 5, akarudi nyumbani ako. Na huyo jamaa is doing well. Sasa kumaanisha kwamba you need, kama kuna kitu ukiwa na Roho Mtakatifu, there is that favor. Kuna kibali cha Mungu kinakaa ndani yako. Amen. Na favor attracts everything. Attracts every good things. Hallelujah. Ya kwamba kama tunahitaji for anything, is the Spirit of God. Hallelujah. Is the Spirit of God. Hata wengine utafuta promotion, anaweza utafuta promotion mpaka aende hata afanye uganga to get promotion. Hallelujah. Lakini ukiwa na msaada wa Roho Mtakatifu, itakuletea favor. People will come for you. It will attract great people. It will attract mighty people. It will even attract nations over your life. Hallelujah. Amen. Ya kwamba tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Hallelujah.